ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗೈಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸವಾದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ರೀ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಏನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಹೌದ್ರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೈಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಹದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ, ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತ್ರಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪೀಸ್. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಏನಿದಲ್ರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೂಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಹಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗೈಸ್. ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUCಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, 24/7 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತವೆ. And you will be able to ask the educators whatever the doubts are, and you can avail these facilities on YouTube free of cost. Okay, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್, SAP ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 years ಗೈಸ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿವಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್, PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ quite an experience. So we are going to use out that experience guys for the betterment of you and for ourselves. Okay, so daily guys, I'll be conducting basic mathematics class on YouTube alli daily nanu YouTube basic mathematics class na conduct ಮಾಡ್ತೀನಿ for first PUC and of course for second PU students. So this class is for first PU basic mathematics. And then guys, about the notes, ತುಂಬ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, ದಟ್ ಈಸ್ UNP ಅಥವಾ UKP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯೋಸರು. ಸೊ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ 1 month ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ, ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೀನೋ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀನೋ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೋ, 99 ಬರುತ್ತೋ, 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಬರುತ್ತೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಬೇಗ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2 mark questions ಆ್ಯಂಡ್ 3 mark question. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ 5 marks. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ gone through this question. Okay,
ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. yesterday I had begun solving this question, but assignment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. will solve this today. so I hope you know the question guys. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. so now guys, a person is at top of the tower 75 feet high. From there he observes a vertical pole and finds the angles of depressions of the top and the bottom of the pole, which are 30 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the pole. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 75 ಫೀಟ್ ಹೈ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ ರೀ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಪೋಲ್ ಗೈಸ್. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪೋಲ್. ಈ ಒಂದು ಪೋಲಿನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 75 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಗೈಸ್, 75 ಫೀಟ್ ಹೈ. ಸಾರಿ, ಟಾರ್, ನಾಟ್ ಪೋಲ್, ಟಾರ್. 75 feet high tar. This is a tar, and from the top of this tar, what the person is doing, ಈ ಒಂದು ಟಾರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು he is observing a vertical pole. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. what pole guys? another vertical pole. so ಆ vertical pole, let this be the vertical pole. ಇದು ಒಂದು vertical pole ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಗೈಸ್, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಡಿ. ಬಿ ಇಂದ ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಅವರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷನ್ ಆರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಇಯರ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರು, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ and what is angle of elevation, I'll explain it to you in just a minute. Okay, so ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವರು ಬಾಟಮಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರ್ ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್, ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, that angle or that angle of depression is what guys, 60 degrees. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, what will be the height of the pole? What is the height of the pole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, first of all here guys, it is very important for us to know what is the angle of depression and what is the angle of elevation. Depression angle and then elevation angle. See here guys, words suggest the meaning. What do you mean by depressed, or what do you mean by depression? Depression means ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, to lessen up. Okay, looking down ಅಂತ ಹೇಳಿ. Suppose here is a person A. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೀ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಬಿ? ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದಾರಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ at point A is looking upwards, then what is happening here? This distance will be positive, correct? This angle will be created here. Angle is created, let this angle be theta. And here this angle is being created on the basis of elevation. Means the angle is rising upwards. The angle here is increasing. Elevator anta heli ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಬಹುದು. ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ದ ಒನ್ ಮಷೀನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲಿವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಗುವುದು. ಓಕೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಜನರಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್, and then depression generally refers to falling down or coming down ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೀ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಗೈಸ್. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ದ ಪರ್ಸನ್ at point A ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಅಪ್, and this angle when it is in the positive direction is known to be the angle of elevation. Okay, and suppose the same person is looking down. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. if he is looking down guys, from this position he is coming down. ಈ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. yes, so what is it guys? He is falling down, his line of sight is coming down from the normal. Then such an angle, if it is alpha, then it is known to be angle of depression. So generally when the angle is below the horizontal, it is known to be the depression angle, and when the angle is above the horizontal, such an angle is known to be the angle of elevation. So these are the two angles guys, and these are very important concepts if you want to solve the problems. Now in the question, ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, this is the question here. Okay, here at point B the person should look down. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? why he should look down or why he should be looking down? Because this pole guys is lesser than the height of the tower. It is shorter than the tower, so definitely he'll have to look down. If the pole was higher or larger or greater than the height of the tower, then the person would have been looking upwards. ಈ ಪೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋಸ್ if the point A was here, then the person at B would have to look upwards, and then it would have been the angle of elevation. Okay, so angle of elevation or depression is always considered with respect to the horizontal position. Respect to the horizontal position ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, angle of elevation ಅಥವಾ angle of depression consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so now here in this question 30 degrees is the angle of depression to the height of the pole, that is the topmost position of the pole, and D is the bottom of the pole. So the angle of elevation guys, that is 60 degrees. He is asking us to find the height of the pole. Now I am going to consider a horizontal line here just for our calculation ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now guys, if you already know, if you remember, there is a particular type of angle called alternate angles. Okay, we have already studied that guys in high school, in our high schools. What is alternate angle? Alternate angles mean alternately one after the other the angles will be same guys, the angles will be equal. And here if you consider this line in a straightforward, this is angle A, and this angle will be what? This will be angle B. You have to leave that angle, you have to leave that angle, and here too guys, this will be another angle. So one after the other after leaving the second angle. Alternate means what guys? Suppose position number 1 and position number 2 we don't count in. Alternate means one after the other, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ alternate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Angles here are in the form of Z, guys. If here it is 30 degrees, this is 30 degrees, and this angle will also be 30 degrees. Why? Because they are in the shape of a Z. And what does Z represent? Alternate angles. Z andre namge ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Alternate angles. Z is nothing but the alternate angles. Alternate angles, they are always equal, guys. They are one and the same. And now in a similar case, guys, this angle too, this angle, and complete this angle here. Okay, they two are alternate. Ivu kuda eradu alternate agive ರೀ. And this two will be what? 60 degrees. This will also be what, guys? 60 degrees. So if I write it down here, okay, I'm just going to write it down. Angle, I'll take this point, guys. Here I'll consider a point, or I'll consider here to be a point just for a reference. I'll take it to be E, point E, and I'll take this point here to be point F, only for our calculation. Now, guys, angle ABE and angle BAF, they are what? They are alternate angles. Okay, they are both nothing but alternate angles. So I can write down here angle ABE is equal to angle BAF, which is equals to 30 degrees. Why is that? Yadikeri alternate angles anta heli namge gurteve. Okay, they are all the alternate angles here. Correct? If you look in the diagram, EBA and BAF, they are alternate angles. Now in the same case, guys, EB and D, angle DBE or EBD, they are both in the same. Yaradu vanderi adu. So EBD ಮತ್ತೆ BD and C, ಅವು ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಯದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಆಂಗಲ್ EBD and angle BDC. Angle EBD is equal to angle BDC, which is equals to 60 degrees. What is the reason, guys? Once again, they are alternate angles. Alternate angles yavattu equal agi irtave. Okay, and this is the symbol for angle, guys. Angle in a symbol redu, this format, just like permutations and combinations alli factorial ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. Okay, in a similar way, this is nothing but an angle symbol. These represent angle. So now, guys, if you observe here, in triangle A, B and F, we have the angle 30 degrees. So we'll apply the trigonometric ratios. Trigonometric ratios ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I can apply a sine, I can apply cos, I can apply tan. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಗೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಐಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, tan of 30 degrees. Why tan of 30? I'll let you know now in just a minute. So tan 30 is what? Opposite divided by adjacent. That will be what? BF divided by AF. Correct? Tan of 30 degrees, guys, BF divided by AF will be the value. So what I'll do here, in a triangle ABF, tan of 30 degrees is equal to BF divided by AF. Okay, if you look it down here, guys, tan of 30 degree enidre opposite. What is opposite? BF. And what is base? AF. So BF divided by AF, guys. You can write it down in that manner. Okay, okay, fine, guys. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? tan of 30 degrees is equals to BF divided by AF. Now what we are going to do, what we need is, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, we need the value of BF. BF ಎದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು? Why you are applying tan function, sir? See, you have to think here. ನೋಡಿ, the value that we need here, guys, is AD. He is asking us to find out the height of the pole. We need to find the height of the pole, and that is nothing but AD.
AD is equal to CF because they are both parallel and they are both equal guys. Horizontal lines ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. CF ಮತ್ತು AD ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿನೇ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ BF ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, if we calculate the value of BF, then we know that BC is 75. Complete value BC, we know it guys as 75. So within this BC, if we eliminate BF, ಅಂದರೆ BC minus BF ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ FC ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, we'll get the value of FC, which is once again equal to A into D. That is nothing but what guys? A into D. So from first triangle A, B and F, we have certain value. Now we are going to consider the second triangle. Second triangle nodona, B, C and D. What is the second triangle? B, C and D. Once again guys, tan function we are going to apply because we know the value of BC. We have to know the value CD. CD value namge bekagide. So tan of 60 will be equal to BC divided by CD. Okay, tan of 60 will be equal to BC divided by CD guys. BC divided by CD. Okay now? So now what you can do, we can only substitute the values and calculate the CD function. BC upon CD. Here. BC divided by CD is equal to tan of 60 degrees. In which triangle guys? In triangle B, C and D. Okay, in triangle B, C and D, tan 60 is opposite BC divided by CD, which is the hypotenuse, which is the base or which is the adjacent. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, we need the horizontal value here. CD value ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ CD ಬೇಕು? Because CD is equal to AF. CD is equal to AF, and here we already have an equation number 1. So we'll do one thing, we'll initially calculate the value of CD guys. So the value of CD is equal to cross multiply BC divided by tan of 60 degrees, which is equal to BC guys. We already know the value of BC. BC is nothing but 75 feet, which is already given in the question. Okay, 75 feet already given guys. The height of the tower 75 divided by, what is tan 60? Tan 60 is nothing but 1 upon root 3. Tan 60 function guys, tan 60 is nothing but root of 3, and this is the value of CD guys. The value of CD will be 75 divided by root 3. And if you observe clearly, CD is also equal to AF. CD is also equal to AF because they are parallel and they are opposite and they are equal guys. Here can you see it from the figure? Yes, CD is equal to AF guys. Now we are going to substitute the value of AF. Is also equal to F, and let us call this to be equation 2. And now guys, what we can do, this is our equation 1 here. Okay, now we need to find the value of BF. BF ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? Because it is the height of tower guys. This is point B, this is point F, and this is point C I guess. Okay, yes, this is point C. We have to find out the value of BF now. So how can we do that? BF here is nothing but tan 30 into AF. Okay, BF is nothing but tan of 30 to AF 1 and 2. The value of BF will be equal to tan of 30 degrees into AF. Okay, now we know the value of tan 30 guys, and what is that? 1 divided by root of 3. What is AF? AF is equal to CD, which is equal to 75 divided by root 3. Okay, so 75 divided by 3, because root 3 into root 3 is 3, so 3 ones are, and this will be 25 guys, because 25 3s are 75. So what is BF here guys? We know the value of BF, which is equals to 25 feet.
the value of BF is equals to 25 feet. Now ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, he has asked us the height of the pole. height of the pole ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. what is the height of pole? AD guys, ನಾವು AD ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ height of pole ಅನ್ನು. okay, this is what the diagram in rough format we have considered here guys. correct, AD value ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. AD is equal to CF, so BC minus of BF will give us the value of CF. okay, so BC minus of, therefore BC minus of BF will give us the value of CF, which is equal to AD, that is the height of the pole, which is equal to what guys? The height of the pole. okay now, so what is the value of AD? BC 75 feet already given in the question, minus of BF. what is BF? 25. 75 minus of 25 is nothing but 50. so the height of the vertical pole guys is how much? AD is equals to 50 feet. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಮಗೆ value? AD is equals to 50 feet guys. the value of AD, that is the height of the pole, is equal to 50 feet. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. if you have any further doubts, please let me know guys. see, I have consumed enough time here because guys, see, this question is important. it is completely on the basis of understandment. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ. okay, so it is very easy. so if you have any doubts, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಎರರ್ಸ್, ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, there are any questions, please let us know guys. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? I have explained it in very detail guys. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎ ಬಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವೆ, ಸಾರಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇ ಬಿ ಎಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ಗೈಸ್? ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಫ್, ಇಫ್ ವಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್ 75 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್, ನಮಗೆ ಸಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಲೆಟ್ us know. Okay guys, so I hope it is clear. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಟವರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್.
Okay, standard angles will continue it, guys. We'll be dealing with that one too, but now let us focus majorly on the first trigonometric ratios. Okay, guys, see, look at the question here. What is the question? A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of top of a tree on the opposite bank is 60 degrees. When he turns 60 feet from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. Find the height of the tree and the breadth of the river. Okay. Okay, fine, guys. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ರಿವರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ರಿವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರತ್ತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ರಿವರ್ and observes that the angle of elevation of a top of a tree on the opposite bank is 60 degrees. The opposite side of the bank is 60 degrees. So first we'll have to draw up a diagram here, guys. See, let us take this to be the bank of a river. Idu ಒಂದು bank of river ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose this point here, where is it here? Okay, bank of a river observes that angle of elevation of top of a tree on the opposite bank is 60 degrees. These are the two banks, point A and point B. ನದಿಯಿನ ಎರಡು ತಟಗಳಿವೆ ಇವು. ಓಕೆನಾ? These are the two banks. Right side bank is point A and the left side bank on which the person is standing. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Okay, let that point be point B. And now what is he saying? He is observing a tree. ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಆ ಮರವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು? ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೈಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, and this is the side at which the present person is standing. So ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, this is the tree here, this is the height of the tree, let us take that to be a tree, and he is observing the tree, he is observing the tree. Okay, so the person, what is he doing? He is observing this tree. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? The height, that is the top of the tree, and the top of the tree be what, guys? Let it be point C. So AC is what? AC is the height of the tree. Okay, AC is nothing but the height of the tree. And now what he does, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? He returns 60 feet from the bank. He finds the angle to be 30 degrees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 60 feet ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 60 feet ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 60 feet ಗೈಸ್. ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 60 feet and ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ? ಈ ಒಂದು ಮರ, ಟಾಪ್, ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ 60 feet. At point D he arrives, and from point D he observes the top of the tree. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, and then guys, angle is found to be 30 degrees. Okay, at this point he is looking upwards. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಬೇಕು. he'll have to look out guys, he'll have to look upward, and ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he is elevating his head. ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 degree ಇದೆ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 feet, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್ 60 feet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಿ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 60 feet. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್? 30 degrees.
Angle of elevation once again is nothing but 30 degrees. Now what we have to do, we'll have to find out the height of the tree and the breadth of the river, and this is the breadth of the river. Breadth of the river enredu AB is the breadth of the river. AB is nothing but the breadth of the river. Breadth of the river or just river. Okay, we'll have to find out AC, we'll have to find out AB. Now once again guys, theta angle is been given, opposite upon the base we can take in, okay, and here 60 degrees is given. Once again we can take in opposite divided by the base, we can use that. Now we'll have to think in guys, ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. You know, we'll have to think it out here guys. Okay, ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, just a minute here because they haven't given us any of the angle. Okay, so here guys, I think we have to 60 feet. Okay, 60 feet is from the bank of the river. Yes, of course. Okay, so look at the question guys and try it. ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ guys. Please let me know in the comment section because it is very important that you understand these questions ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. Okay guys, see here how to solve this question, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. If you look into the question here guys, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Many of the students commit a mistake here and I have done here that mistake purposefully because I want you to understand. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what is he saying in the question? He returns 60 feet from the bank. Okay, he returns 60 feet from the bank. So even the point B ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, from here I have taken it to be 60 and that is what many of you do. We cannot take it from here, illinda ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. This is wrong. Okay, this is wrong here. I have done it purposefully because many of the students take this length to be 60 feet. Why sir, illinda ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ? Why can't we take it from here? Because we don't know where he is. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದಾನಲ್ರಿ, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಗೈಸ್, ಅವರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 60 feet ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು 60 feetಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ he moves, he returns back to the 60 feet. So DB will not be 60 guys, as I have marked here. AD will be 60. Okay, this length is not 60, it is actually AD guys. Okay, this complete length here, A and D, that will be what? Totally 60 feet. Okay, so please note it guys. Many of the students commit this mistake here. BD anta heli namge tagolike baralla. It is completely AD. Why? Because the position of B we don't know exactly. Exact position namge gurtilla, A position namge gurtide.
Okay na? So now what we can do guys, we can use the triangular formula. We can use triangle ADC, we can use triangle ABC. So first of all, what I'm going to do, we'll consider the first triangle A, B and C. In triangle A, B, C, tan of 60 degrees is equal to what? Opposite. What is opposite here? AC divided by adjacent. What is adjacent? AB guys. Okay, AC divided by AB. And tan of 60 degrees guys, which is nothing but root 3. Tan of 60 degrees is nothing but root 3. We need here the height of AC. We also need the height of AB, which we don't know. So we'll consider this to be our first equation guys. Okay, we'll take in this to be our equation number 1 from triangle ABC. Now next now we'll consider the second triangle AD and C. In triangle AD and C, this is the triangle guys, AD and C. Tan of 30 degrees. What is tan 30? AC divided by AD. Okay, tan of 30 degrees equal to AC divided by AD, and let this be equation number 2. Now here tan 60 value we know, tan 30 value we know that too. AB value we don't know guys, we know the value of AD. So equation number 1 guys, now you have to modify ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು modify ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Here equation number 1 can be written in form of AC. ನಾವು ಇದನ್ನ AC is equal to tan 60 is what guys? root 3 multiplied with AB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದಾ? We can write AC as root 3 AB. Correct? We can write it guys. And then here AC can be written as tan 30, which is 1 divided by root 3 multiplied with AD. Multiplied with AD, we can write that. Now guys, we know the length of AD, we know the other values. Now we can equate these two. Okay, I can write AC is equal to AC. So root 3AB is equal to AD divided by root 3. I can write it guys, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬಹುದು, which is equal to AC. AC is equal to this, AC is equal to this. So these two values, ಈ ಎರಡು values ಕೂಡ equal ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. What do we need? We have to find out the AB value. AB ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, which can be written as AD divided by root 3 into root 3. Root 3 multiplied with root 3. That will be what guys? 3. We know the length of AD. AD length ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು question ಅಲ್ಲಿ. What is that? 60 feet. Okay, AD is nothing but 60 feet guys. So 60 divided by 3, and that is nothing but 20. So AB is equal to 20 feet. AB guys is nothing but 20 feet. What is AB here? AB entry the breadth of the river. AB is nothing but the breadth of river. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಅದು? 20 feet ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. And now guys, we need the value of A into C. Here we can use this formula. AB is nothing but 20 multiplied with root 3. That will give us the value of AC. So from equation 1 guys, AC is equals to root 3 multiplied with AB. And then what is AB? 20. So 20 root of 3 feet is nothing but AC, and that is the height of the tree. Okay, height of the tree. And here AB guys is nothing but the breadth of the river. Breadth of the river or just river? Breadth of river. Understood guys? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? So 20 feet guys, and 20 feet is what? 20 feet is the breadth of the river. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 2 triangles, triangle ACB and triangle ACD. In triangle ABC or ACB, let us take ABC. ABC ಅಲ್ಲಿ tan 60 is AC divided by AB.
correct? So what is tan of 60 guys? We know already tan 60 is nothing root 3. So we have written root 3 here, tan 60 degrees, root 3 multiplied with AB. What is AB? We don't know AB. So ADC, second triangle alli tan 30 is AC divided by AD. What is AC here guys? AC will be equal to tan 30 into AD. Tan 30 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 upon root 3 and AD as it is AD. So AC is equal to AC guys. We can substitute both these equations here. So root 3 AB is equal to AD divided by root 3. Okay na? We know the value of AD. AD ಎಷ್ಟಿದೆ 60 degrees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 60 degrees 60 feet divided by root 3 into root 3, that will be 3. 60 upon 3 is nothing but what? 20 guys. So 20 feet is the breadth of the river. The breadth of river is nothing but 20 feet. From equation 1 we know AC is equal to root 3 into AB, and AB is nothing 20 root 3. Okay, 20 root 3 feet, that will be the value guys. That will be the total value. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್. Any doubts guys? If you have any doubts, please ask. Okay, so these are all 5 marks questions guys. Ivattu ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು 5 marks questions. Very important in your examination perspective. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಗೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ BD ಟು ಬಿ 60 ದಿಸ್ ಲೆಂತ್. BD ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ B is not exactly known guys. Well, position of A, it is known, it is on the other bank, that is the other side of the bank, so we can take in the consideration from there. Okay, so I hope you have no further doubts guys in this question. We'll move on to the next question. So this is a 3 marks question guys. 3 mark question on the basis of trigonometric ratios. So ಇವತ್ತು ನಾವು 2 5 mark questions ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. I have discussed about 2 questions guys for 5 marks. Very easy questions, but concept diagrams are very important. Diagrams ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, that is very important. And please go through those questions. These 2 questions that I have solved are very important for your upcoming examination. Midterm examination ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, because all these kind of topics will be covering on Unacademy Karnataka PUC. Okay, so do subscribe to the channel guys. So next question guys, see if angle beta is equals to 30 degrees, prove that 3 sin beta minus of 4 sin cube beta is equal to sin 3 into beta. See here, first let us consider the left hand side value LHS guys, which is equal to 3 sin beta minus of 4 sin cube beta. Okay, so already ನಮಗೆ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 into sin of 30 degrees minus of 4 into sin cube of 30 degrees. So what we can do here guys, we already know sin 30 is what, 1 upon 2. So 3 into 1 upon 2 is nothing but 3 divided by 2 minus of sin 30 guys, once again 1 upon 2 idare, so 4 multiplied with 1 divided by 2 whole cube format guys. So what will be the answer here? 3 upon 2 minus of 4 divided by 8, correct, because 2 cube is nothing but 8, 4 ones are and 4 twos are. So LCM is 2 guys, same, 3 minus of 1 is nothing but 2, 2 divided by 2 which is equals to
1. So what is the LHS that we are getting? LHS ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. So now we have to prove that sin 3b is also 1. So we'll take an RHS value guys, right hand side value, which is equals to sin 3 beta. Substitute the value. Beta value ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 30 degrees ಇದೆನಾ? So sin of 3 into 30 degrees, sin 90 degrees. What is sin 90 guys? Sin 90 degree according to the trigonometric table is equal to 1. So RHS is 1 and LHS is also equal to 1. So they are both equal guys. So they are both equal and hence it is proven or proved. Okay, clear guys? A very simple question for 3 marks. 3 marks ಈ ಒಂದು particular question ನಿಮಗೆ examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So these questions are very important for your midterm examination. In your examination guys, ನಿಮಗೆ ಅವರು examination ಅಲ್ಲಿ from your trigonometric perspective guys, that is the trigonometric ratios topic that I have considered from past 3 classes guys. 3 classes ಅನ್ನು ನಾನು trigonometric ratios basis ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೈಸ್, 1 ಕ್ವೆಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನಾಟ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, 5 marks 1 question. So totally guys, maximum you are going to get about 8 marks from this topic, okay, in your upcoming main examination. And as you all know, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 10 marks for your internal marks guys. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ತೆಗಿತಾರೋ. So finally you will be having guys 80 marks in the main exam and 20 marks, and 20 marks in the main exam, 10 marks will be on the basis of your test, midterm exams and all those tests average anna tagitare. So ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್, and if you have any further doubts you can let us know guys. So join our channel guys, Unacademy Karnataka PUC, where the classes are being conducted daily. Notes are being uploaded on the Telegram channel UN Karnataka PUC. Join in guys to Unacademy Karnataka PUC. Join to our Telegram channel where you will find all the notes and notifications. So thank you guys for watching us today. Be seeing you again in the next class. Okay, so take care guys and bye.